mission d'éducation. Je suis très heureux d'accueillir également les étudiants de cet établissement. Et également, je suis très heureux de faire l'ouverture, parmi les ouvertures qu'on a faites au niveau de la mobilité, une ouverture concernant justement cette filière. J'ai toujours dit qu'il faudrait que la filière d'études anglaises soit vraiment une filière qui s'active également pour donner plus de possibilités, de potentialités à nos étudiants en termes de formation et d'information. Après le congrès qu'on a eu la dernière fois, qui a été une belle réussite, nous sommes dans une seconde édition. J'étais également très content parce que c'est l'aspect que j'essaie de défendre au sein de cet établissement, que les étudiants soient vraiment des partenaires à part compte. Et j'ai entendu tout à l'heure que c'est un programme, est une activité qui a été confectionnée, élaborée et coordonnée par les étudiants. Je vous félicite d'abord pour ça. Ce qui en sort n'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est l'implication. C'est l'implication, l'engagement et peut-être l'expérience en matière de gestion. Parce que gérer par exemple un colloque, une activité scientifique permet de développer des compétences pour gérer autre chose. Si on vous demande, vous pouvez même gérer des activités de vie quotidienne, des cérémonies, des rencontres, etc. Donc ça fait partie de votre cursus de formation. Et le plus gros problème à gérer, c'est de gérer la classe. Vous savez que gérer la classe n'est pas sa place. Vous commencez votre carrière d'enseignant. C'est une très belle carrière d'abord. Je suis content de ne pas l'avoir ratée. Parce que quand on voit ce qui est autour et ce qu'on entend, je pense que la carrière de l'enseignement, surtout l'enseignement universitaire, je voudrais vous voir au niveau de l'enseignement universitaire, puisqu'on parle de la jeunesse, comme les futurs, comme l'avenir de ce pays. Sachant également que le français, le Maroc, de par son histoire, avait une orientation francophone, mais il s'est avéré depuis plus d'une dizaine d'années que l'anglais est peut-être plus important que le français. Pour les étrangers, le français est plus difficile que l'anglais. Mais il me semble que nos étudiants, au sein de cette formation, au sein de la formation académique, doivent également s'ouvrir sur l'anglais et s'ouvrir non seulement sur l'écriture anglaise, mais aussi sur la communication, sur la présentation et tout ce qui se passe. Donc, vous avez un avenir meilleur, puisque nous parlons du fait que les étudiants et la nouvelle génération sont des agents de développement, sont des agents d'évolution, sont des agents justement de complétude par rapport à ce qui se fait dans ce pays. Nous comptons énormément sur vous. Et c'est vrai que c'est un vrai pouvoir. La jeunesse est un pouvoir. Vous avez le pouvoir de l'engagement. Vous avez le pouvoir de l'implication. Vous avez la volonté du changement. Pas du conflit. Parce que le conflit ne mène à rien, mais la volonté du changement, la volonté de l'amélioration. Et il n'y a pas de meilleure volonté, meilleur profil que les étudiants que nous avons devant nous. Deuxième chose importante que j'ai notée, parmi vous, que la connaissance du secteur socio-professionnel s'impose. Et je voudrais que les étudiants de cette filière maîtrisent aussi bien le français que l'anglais. Parce que ce sont deux atouts majeurs. Vous savez, quand on est dans un secteur socio-professionnel, deux candidats qui se présentent, on choisit le candidat qui maîtrise les langues. Donc, quelqu'un qui maîtrise uniquement l'anglais ou uniquement le français serait vraiment déficitaire devant un candidat qui maîtrise les deux. Donc soyez vraiment vigilants à cet aspect linguistique qui est également très important. Et à 75% de ce que je fais comme travail maintenant en tant qu'administratif, c'est de rencontrer des personnes et des délégations qui sont vraiment anglophones. Donc c'est une nécessité pour l'ensemble. Il y a aussi un énorme besoin en termes de profil au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation nationale. Le ministre avait exprimé la dernière fois, normalement les anglicistes ont du travail jusqu'à 2030. Vous voyez, donc le potentiel est encore plus. Donc vous voyez qu'il y a vraiment énormément de potentialités que vous avez devant vous, tout simplement pour dire que vous avez fait le bon choix et qu'il faut le consolider. Il faut le consolider à travers la maîtrise
Je suis donc très content de l'organisation de cette journée concernant les besoins en éducation et que ces besoins ont également une composante fondamentale, à savoir les étudiants. Et c'est une activité 100% étudiant et je suis très heureux de savoir. Je voudrais remercier ces étudiants, bien sûr, mais derrière vous, il y a aussi les enseignants. Ne me dites pas que vous avez tout fait tout seul. Donc je remercie au nom de toutes les personnes présentes, les enseignants, chercheurs de cet établissement auquel nous appartenons. Et je les remercie d'abord pour leur encouragement, parce que les étudiants ne peuvent rien faire si on ne les encourage pas. Et je vois ici un signe, une concrétisation de l'encouragement qui est vraiment conféré aux étudiants. Deuxième chose très importante, c'est d'essayer, à travers ces activités que vous allez organiser prochainement, que ce soit des activités de formation aussi. Parce que vous avez besoin de compléments de formation. Il y a bien sûr la formation que nous avons au sein de la faculté, mais il y a aussi un besoin de compléments de formation. Donc mes collègues et moi-même, nous essayons de faire en sorte de faire venir des experts, des enseignants, des chercheurs, des professionnels en matière d'enseignement du français pour qu'on puisse bénéficier de leur expérience. Mes remerciements donc à l'ensemble du comité d'organisation des étudiants. C'est très bien fait. Le programme, je vois qu'il est également... Moi, je suis en train de faire un programme pour le colloque de demain, j'ai fait la même chose. Donc, vous voyez, on n'est pas loin des préoccupations de l'architecture que nous faisons, mais l'essentiel pour moi, c'est que vous fassiez et que vous preniez l'initiative. Je suis très content de revoir Mme Zaboli, qui سامحك فينا شويه اخذت الدقه vous avez bien fait de la faire revenir parce qu'elle est très attachée aussi à cet établissement et je voudrais qu'on la salue. C'est aussi l'éternel collaborateur avec cet établissement auquel il appartient et qui non, tu appartiens à l'établissement. Il ne t'appartient pas. Donc l'établissement t'appartient. C'est encore mieux, parce qu'on t'offre beaucoup de choses. Sinon tu ne nous offres toi. Donc je le remercie parce que depuis toujours, il a manifesté de l'engagement. Et je félicite nos collègues pour les rapports qu'ils ont avec leurs étudiants. Vous savez, je suis sincère. Parmi les filières de cette faculté, nous avons à peu près 2, 6, 8 et 14. Nous avons 22 jusqu'à 24 filières au niveau de la fac. Je n'ai jamais eu de problème avec la filière d'anglais. Jamais eu de réclamation. Ce sont des gens qui travaillent dans le silence, dans vraiment dans le pragmatisme et qui font tout et qui font beaucoup de choses. Et la preuve, c'est que nous sommes là aujourd'hui. Donc merci à tout le monde. Je ne voudrais pas trop m'étaler parce que la pire des choses, c'est d'improviser. La pire des choses est d'improviser. Moi, je préfère travailler, donc lire mon discours en 5-10 minutes et c'est terminé. Mais quand on commence à parler, ça ne se termine pas. Et on dit je vais finir et puis on reprend et ça arrête. Donc il faut vraiment me pincer pour me laisser terminer. Donc merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite une bonne journée. I would like to give the word to Professor Suivez as a coordinator. Thank you very much. Thank you very much. And, I would also like to thank the organizing committee. This is the second session of these study days. The first one was a success, and we hope that this one will also be a success. I would like to thank in particular Sir Avril and Sir Tariq Al-Alami, who have worked in close contact with these students both last year and this year, and we hope that this tradition will last for the coming year. It gives the opportunity, as Mr. Dean said, it gives the opportunity to students to manage at least one activity in a year. Now, there is another point that I would like to thank you for, is the idea to invite Professor Zarwani and Professor Malouk. Perhaps you don't know many things about these two people and their colleagues. When we joined this faculty, we found a tradition here
Probably it was the only institution in which this tradition, now we can find it in different universities, but they say 10 or more years ago, it was only in this faculty that you can find research on education, on language teaching, language acquisition, and the most important of all, on research methodology. So I learned from these people, because we still keep contact with these two professors, but there were other colleagues who contributed to this culture. Of course, they were formed and they studied abroad and they brought with them this knowledge. So we have the responsibility, for the moment we have the responsibility to divulge this knowledge, but in the future you have the responsibility to, again, to continue this kind of knowledge, this kind of scientific rigor that probably is not found elsewhere. So again, I don't want to talk too much, but I'd like again to reiterate my thanks for you to think about these two people and the knowledge they have contributed to divulge among the different generations of students, and now many of them are already professors teaching in other universities and contributing to, when I go to other universities I find research methodology, research design variables. I can remember that just 10 years ago such a culture did not exist in many universities, most universities. So many thanks to them and their generations. Thank you very much, Mr. the Dean and Professor Shafi, for the very honoring words and encouraging words to everyone in the organizing committee. Now we'll move on to the Hana Abutan, the representative of the organizing committee, to give her special speech. Hana, please. Thank you so much. Thank you, Aira. It is a great pleasure, ladies and gentlemen, that I get to address you this morning, to welcome you all to the opening of the second edition of the annual Cultural Days, held at the Faculty of Sciences and Education. Last year witnessed the creation of this event, and today the organizing committee is honored to be torchbearers, contributing to the continuation of a most honorable academic and educational tradition, the fruit of the collaboration of first and second year students of the Master's Program of Applied Linguistics and English Language Teaching, and the professors of the Program of Applied Linguistics and English Language Teaching, most notably Mr. Boutouan and Mr. Eliami, whose outstanding efforts and pertinent remarks have guided us throughout our quest of bringing this event to light. Our gratitude is also extended to the faculty's administration for their remarkable help and support throughout the organization of this event. Toward a more empowering education, students as agents of change is the overarching theme of this edition of the Cultural Days, an undoubtedly invigorating field of research. Empowerment in education has been of great interest to students, teachers, and researchers alike, often drawing on a variety of neighboring fields and disciplines and constituting a quintessential threshold for open dialogue and constructive conversation to take place between the aforementioned parties. Throughout the presentations that are to be delivered, there lies, whether implicitly or explicitly, an attempt to reconceive of and revisit at least some aspects as well as areas of the educational program, solidifying the urgent need for understanding that an empowering education is one which enables teachers and students to take control over their roles in the process of learning and attain a deeper understanding of one's position within a community through active participation and engagement. Thus, a need for bridging gaps and starting discussions is the driving force behind this event. The program of this event consists of academic presentations and discussions in the mornings and cultural activities in the afternoon across 2 days. Please join me in welcoming here with us today Mr. Abdulhamid Al-Haj. Thank you so much
for your speech, Mr. Dean, along with our guest speakers, and also Mr. Shafi, the coordinator of this master's program, our guest speakers, Mr. Mohammed Nuluk and Mrs. Lydia Zarhoni. Thank you so much for coming. Despite the short notice, thank you for being here with us. It is an honor, and I will leave the floor to you. Thank you so much. Good morning, everybody, and thank you. Yeah, voice. Thank you. Very much. Thank you. So, I would like to thank the organizing committee for inviting me to this session, and congratulate you for the organization of this event, the second edition of the Cultural Days, organized by our master. I'm so happy to see that this master is going on, that there are students here taking advantage of this training. We suffered a lot to have it, to design it, to submit it for evaluation, and to have it validated by, we are in a top-down kind of approach, where you do your work academically, but then you have to wait for people to evaluate that work, whether they are experts or not in your field, and they give you comments and recommendations, which sometimes are really irrelevant, and you have to abide by that and to satisfy whatever they. Really, it has taken us about 2 years, I think, to have it validated and to launch, registration for the first group. So we have the third group, and I hope the continuation for this master will not suffer the same way we did. So I'm so happy because I was, one of the members of the team that worked to make this training possible in our faculty. Thank God. In fact, I'm just improvising that because Dean said it's very difficult, but I was just hesitating whether I should come today or not. Because I've been sick for about 3 days, really problematic, and I had such a short notice. I had invitation, but Monday. And I was just wondering, what am I going to say? I'm not pretty familiar with the subject. I know it's a shame. Empowerment is such a buzzword, and it's an emerging term in all the academic area or whatever and beyond. But anyway, I decided maybe I just find a few words and maybe also relate my own experience as a learner to see how much, to what extent we have been empowered or not. Because now I will talk about empowerment just within the classroom, and students' empowerment for me, for education is thank you. Thank you. You never stop learning. So I think that empowerment through education is a real issue that deserves the attention of all stakeholders in the educational field to better prepare Moroccan students academically, professionally, socially, and of course personally. So the students' education process should target knowledge, skills, and competencies that make them able to face the 21st century challenges, both locally and globally, with enough determination of perseverance, because they need that. Higher education institutions, including our universities, are thus called upon to adapt their education programs, their provisions, to the new challenges faced by the new generation of learners due to a rapidly changing world, globalization.
The learning outcomes of academic programs have to be revised. You leave it? You should not. Thank you very much. Thank you for Okay, so just to rephrase, so higher education institutions include universities that call upon to adapt their education program to new challenges that are faced by the new generation of learners due to a rapidly changing world. The learning outcomes then of academic programs have to be revised to make them respond to students' new learning needs and expectations. So empowering students so that they become agents of change in our society situates our higher education institutions as key agents in the promotion not only of appropriate academic training that equips students with skills, knowledge, and competencies, and so on, but also as agents of social and societal change or transformation. That provides all students with equal chances to be active social actors. Thus, beyond academic training, students should be aware of the significant role they play as stakeholder in their teaching learning process, the education process as well. The impact they may have on the improvement of the education process when they have the say, they express their voices concerning the programs they administer and what's going on in their own institution. So they have to be involved, actively involved in whatever goes on in their institutions, okay? So, express your voices. The impact that they're educated also should be aware of the impact of their education or their being educated can have on transforming their society as a whole. Students should be aware of the importance of assuming their responsibilities as concerned citizens, both at the local and the global levels. You are, called upon to assume more responsibilities, to be more active. So, but empowering students requires an empowered education system, empowered institutions, with empowered human resources, including teaching staff and administrative staff. And also material resources, okay, that respond to your needs, including libraries and all the stuff, and which all this requires substantial financial support, which we don't always have, which was not a good thing. But among all these elements, I think teachers play a key role, which impacts learners maybe years after they have graduated. And I remember two male professors that have had a lot of, impact on me, and whom I thank, though both are already dead, I really emotionally thank them for making me, or pushing me to continue in spite of health problems. Especially when I was doing my PhD, and I had to stop because of health problems that nobody could understand. And so I wanted to come back from Canada. But then late Professor Philip Hoffman said, no, you have potential, you will stay. I will help you by all means. So, now I think that empowerment starts in class. And so classroom teaching, I think, is an opportunity for both teachers and students to discover each other's strengths and weaknesses. Because we have strengths and weaknesses, okay? Both teachers and students. And to realize the key role of the harmonious relationship between teachers and students in creating a supportive learning environment, an environment that features self-respect and respect for each other, collaboration between student and teacher and students, where discussion, argumentation, exchange of opinions, and all sorts of activities can be conducted with no fear of being ridiculed or laughed at.
The goal is learning as much as possible in the best way we can. That's our major goal. So, dear students,